سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با درس جدیدی از کتاب idioms and phrasal verbs آکسفورد در خدمتتونم. این سری میخوایم در مورد keeping emotions under control صحبت بکنیم. توی درس قبلی یاد گرفتیم که چطور با استفاده از اصطلاحات در مورد احساساتمون صحبت بکنیم. اگر خوشحالیم، اگر جوگیریم، اگر عصبانی هستیم، چطور اینها رو با استفاده از اصطلاحات زیبا بیان بکنیم. این سری میخوایم در مورد کنترل اینها صحبت بکنیم. Let's start with the passage. Dealing with office disputes. Dispute یعنی fight، دعوایی که یه جایی رخ میده. Dealing with office disputes. چطور با اینها در واقع اینها رو کنترل بکنیم و چطور حل بکنیم. To deal with something به معنی کنترل نیست لزوما. دیل یعنی که مشکل رو حل بکنی، مسئله اگر هست حل بکنی. یک کالوکیشن خوب دیل with a problem هست. با یک مشکل چطور در واقع مشکل سر و کله زدن و حل کردن مشکل. As head of department یعنی به عنوان رئیس اون دپارتمان، بخشی که اونجا کار میکنم، I have to deal with disputes between employees and I absolutely can't take sides. میگه من نمیتونم طرف یکی رو بگیرم. Take sides. What do you do if your brothers or sisters have a fight? Do you take sides? I don't think that's a good idea before you understand what's going on. I think you should take time and see why they're having a dispute, why they're fighting. I try to involve both parties in the dispute. میگه من سعی میکنم هر دوتا رو در واقع شرکت بدم توی در واقع دعوا، involve کنم هر دوتا رو. But ensure that I keep any meeting. حالا اینا مثلا حرفشون شده، آوردتشون توی میتینگ. میگه سعی میکنم اینها رو I keep any meeting on an even keel. کیل دوستان پایین کشتی رو میگن. دقت بکنید به این تصویر. کشتی ها معمولا یک برآمدگی پایینشون دارن، به این رو میگن کیل. در واقع میره بالا و در واقع بالاش هم که بادبانا و چیزای دیگه کشتی هستش. این کمک میکنه که در واقع کشتی تعادلش رو حفظ بکنه. اگر ایون باشه کشتی اینجوری lopsided نمیشه، یعنی یه وری نمیشه. بعد ایون کیل یعنی که کشتی درست وایساده، برخلاف این و در واقع کنترل میکنه. مترادف در واقع با اصطلاح قبلی take sides. I try to دوباره میخورم اصطلاح رو and ensure that I keep any meeting on an even keel. That's easier said than done. میگه در واقع گفتنش راحت‌تر از انجام دادنشه. That's easier said than done. اینو میگه که توضیح بده که چرا سخته. Especially if they're dying to have a go at each other. یعنی خیلی میخوان که در واقع یه دعوایی به همدیگه بپرن، دعوا کنن با هم. They're dying to have a go at each other. Let me tell you a story about what happened when my students started to have a dispute. We were having a discussion which was a little bit political and these guys took sides. One of them was a follower of a certain idea in politics. The other one was the opposite, or felt the opposite about the thing, about that idea. So they got into a dispute. دعواشون شد. And I tried to deal with the dispute. I tried not to take sides, but I couldn't. So I don't know. I managed to somehow control the dispute and calm them down. یا اصطلاح cool down رو میتونم اینجا استفاده بکنم. But you know, it's easier said than done. It's not like when you say it, it's something. When you do it, it is very difficult. ادامه میدیم. Someone like Zoe, حالا مثال میزنه. For instance, tends to rub her colleagues up the wrong way. میگه tend to وقتی استفاده یعنی معمولا این کارو میکنه. میگه معمولا میره رو مخ همکاراش. Tends to rub her colleagues up the wrong way. And flares up. Flare up یعنی get angry, get very angry at the slightest provocation.
provocation یعنی همون دعوا و مناقشه و بحث و اینا. از فعل provoke میاد. provoke کردن یعنی کسی رو تحریک کردن. So first I spend time alone with her, cooling her down. Then I bring in whoever she has upset. میگه اول اینو آروم میکنم، cool downش میکنم. بعد این فلر اپ هم در واقع توی مایه های بعد گرم شدن و میگه کلش داغ میشه. نه اونجوری نمیگیم، یعنی عصبانی میشه. That's it. بعد میگه اول اینو در واقع آرومش میکنم و بعد میگه bring in میکنم. بعد به اون شخصی که این ناراحتش کرده میگم بیا داخل. It's a stressful job and I have to keep my emotions in check. Keep your emotions in check یعنی کنترل کنی. Keep them in check. When I go home I can pour my heart out to my husband. He doesn't mind at all. وقتی میرم خونه منم در واقع خودم رو خالی میکنم، درد دل میکنم. Pour my heart out to somebody. درسته؟ To my husband اینجا میگه. He doesn't mind at all. Okay, let's now use them. I remember last year we were planning to go on a trip when my mom and dad had a dispute. My mom wanted us to go our country house and spend 2 weeks there, while my dad wanted to go to Kish Island. So wanted us to go to Kish Island, and actually he asked us to go along with him. He was going on a, let's say, a business trip. So they had a dispute. I couldn't take sides, to be honest, because it doesn't really make a difference. If we go to the country house, we can enjoy the scenery, we can enjoy a lot of things. Or if we decided to go to, let's say, Kish Island, we could do a lot of other things. Maybe a little more fun. Anyhow, it was very difficult to, let's say, keep the argument on an even keel. Or keep my involvement in the argument on an even keel. It was very difficult. And I felt at one moment I felt they were dying to have a go at each other. یه لحظه فکر کردم دیگه واقعا اینا میخوان درگیر بشن. Actually it's not my father, it's my mother who tends to rub everybody up the wrong way, especially when we have to make a very important decision. And she flares up if somebody disagrees. عصبانی میشه وقتی یکی مخالفت میکنه. So first I spent time alone with my mother and I tried to cool her down. It didn't really work out, so I thought maybe I should bring in my father. پدرم رو bring in بکنم. But as he came and so as he came inside and we sat down, we started talking. Things again got out of control. همه چی دوباره از کنترل خارج شد. I left the room to keep my emotions in check, or I would have blown off the handle. منم در واقع کنترلم رو از دست میدادم. When I went to see my brother who was at his office that day, I poured my heart out to my brother or to him. And we finally decided not to go anywhere that year. It was terrible. دوستان کانال ما هست @رجبی آیلتس. میتونید در واقع تدریس جلسات قبلی این کتاب رو هم اینجا فالو بکنید و سوالی اگر داشتید در مورد نحوه در واقع برنامه‌های بعدی که داریم میتونید از بخش در پشتیبانی بپرسید. اگر سوالی هم در این درس ها هست باز میتونید از پشتیبانی پیگیر بشید. من اگر بتونم نشد دیگه تایپ کنم. کانال رو دارید دوستان، حالا لوگومون هم هستش، میتونید استفاده بکنید.